Good afternoon once again fii si Teledal TV di beneen programme bi nga xam ne mooy Beyond the Scores comme nuñ ko faral di waxee rek Beyond the Scores nekk programme bi nga xam ne dinañ toog ñu analyse lépp lu involve football ak sports bala ñoo nuyu Uncle T rek ma wax Uncle T ne Africell defaat nañ ko again ma mooy seen do you want to attend bi ñoom indi nañ ay promotion yi nga xam ne you are just going to send your name and address to 221 for only $25 nga stand the chance to win free ticket and free dem Sénégal tamit and then free entry into the stadium. Uncle T noo gisee loolu. Wow, that's good. Loolu moom baax na moom. I think that's a great opportunity for thousands and thousands of Gambians to go and attend that derby between Gambia and Senegal. Waaw ñu leen di jaajëfal rek di delluwaat kontaan bu baax a baax ci li ñu dalal ci programme bi nga xam ne moom mooy Beyond the Scores kon nag tey kañ la ñoo julli sax. Uncle T man suñ jëlee électa baax dama soona man électa baax na bu fàttali ma rek la waajo waxoon na rek mu ne bu alof jaay di wax ne àdduna dara yàggut nga ne xanaa dafa fàtte éri ndogu waaye ca ñu bàyyi la nga duggee jërëjëf Uncle T moom wax dëgg la Uncle T suñ jógee foofu rek ñu leen ñu waxtuñ viewers yi yëpp ne ni ñu ngi seetaan Teledal TV mën nga ñëw follow suñ social media handles yëpp di Facebook TikTok YouTube ak X ñu dugg si nag. waaw ñuy subscribe. waaw di subscribe di like tamit di share exactement parce que loolu bokk na ci li nga xam ne dina dooleel suñu channel bi waaye dina dooleel tamit li nga xam ne moom mooy ab programme bi. kon luñ leen laaj moom bariwut. wax ngeen jox ñu xaalis waxuñ ngeen jox ñu jama waxuñ ngeen jox ñu urus. dañu ne rek ne dugal leen si suñ pages yi. moo xam Facebook YouTube. TikTok just subscribe nga like nga share loolu rek waaw loolu moom yomb na waaw yomb na benn button la rek click rek jeex na def nga yëpp Uncle T léegi ñu dem si first topic bi rek mooy ñu gis Gambia Football Federation ñu sign contract ak benn international betting company I think which is a very good move Uncle T noo jàngee loolu. waaw xam na loolu moom niñ ko gën a amee rek mu gën a baax parce que comme ni ma ko waxee rek football dépasse bi ci dem dafay bari torop ba nga xamante ne li ko dooree ci Gambia Football Federation ba ci clubs yi yëpp même bi ci fans clubs yi sax ñoom yëpp dañ soxla dépense kon nag suñ amee a big company of this magnitude ñoo war a ànd ak GFF duñ def dara lu dut rafetlu ko bu baax a baax yes léegi suñ jógee foofu rek Uncle T quickly rek dinañ dem si first division bi comme nuñ ko waxee woon rek yaa ngi ko doon analyse fi nga ne Real di Banjul Uncle T Real di Banjul they are just 1 point behind at Gambia Ports Authority from 4 points to 1 point now noo ko jàngee waaw it just shows you the caliber of players yi nga xamante ne moom la ñu am naam comme waxoon nañ ne rek du ñàkk dina am ay restructurings yoo xamante ne it happens at the beginning of the season especially if you have new players coming in and you have some other players yoo xam ne jot nga leen a bàyyi before nga mun a settle ak yooyu noonu yes of course boobu mun nga cee am xam nga rek tuuti jafe-jafe waaye gis nga buñ commencé di settle they closing the gap more and more so that's it yeah that's a good win bu gaay win Hearts 1-0 si Sunday bi close na gap bi to 1 point xam naa ne léegi fu mu nekk nii Ports dañoo live under pressure fu mu nekk nii because xam na ne di Kings di champions yi ñu ngi seen gannaaw te king ak champion moom su nekkee sa gannaaw si table bi moom we all know how it goes foog nga live ak pressure te xam naa ne Hearts are dealing with that pressure suñ jógee foofu nag Uncle T ñu gis match bu war a happen between Gambia and Senegal on the 31st ñu gis Gambia war a unveil seen 23-man squad bi coach bi egsi na si dëkk bi on Monday ñëw pour prepare test match bi loo gis si unveiling bu war a happen ëllëg tomorrow because ndax war nañoo oo si yow war nañoo oo local base play. Yes, of course. Pour man sax dama foogoon ne this coach should have been here a little bit even earlier. Yeah. And then start working with the home base players yi nga xam ne ñu ngi ci squad bi. Right? And then yes, of course, the international players yaakaar naa ne mun naa am ñu ñëw
because I'm not seeing any break boo xamante ne is happening in major leagues to allow most of our international players to come home, but this is just a one-day thing. Mun nañoo jël flight from Europe, where most of our players are, ñëw play, and then probably the next day mun nañoo dellu si waat. But the good thing is already the coach su fekkee ne is already jetted into Banjul. It's a good move. I'm not like 10 days or so to prepare with the team. Probably it could be enough for him. It could be enough for him. ñoo ko déggandoor kon dinañ jaar foofu rek dem break bu gàtt rek su ñëwee rek def European round-up si. You can now turn your loyalty points into data or voice bundles. Simply dial *772#, press 1 to check how many points you've got, press 2 to redeem those points. Recharge on AfriCell, buy credit on AfriMoney, buy cash power. Lord Afric, you get points. Even when you redeem, your total points still stack up, giving you a chance to win one of 2 luxury AfriCell villas. AfriCell, 25 years of rewarding loyalty, and we're just getting started. Gannaaw bu ñu jógee si break bu gàtta boobu rek comme ni leen ko promission rek dinañ léegi host dugga si European round-up si ñu gis Premier League ñu commencé ko si Premier League bi ñu gis Angleterre Arsenal win 2-0 against Everton. Muy last minute 2 last minute goals you guys score within from the 90 minutes to the additional time ñu gis Arsenal score 2 goals against Everton. Game boobu noko it was a very tough game, and tough, of course. Especially the second half was really dramatic. Exactly. And Everton, honestly, that they put up a very good game. Yeah, you can see. And they fought very well. But sometimes we are class, and world-class footballers fallen America. They're capable of changing the game in just a twinkling of an eye. And I believe that they saw hunger and determination. Yes, of course. It was a beautiful one. Yeah. And yes, I think they deserve the win. They deserve it. Nekani guy played in 31 games. They play one game more than the other teams. This guy 70 points with 7 games to go. See Premier League. And it also serves as a breathing space because City didn't draw. Wow, City didn't draw. 9-point lead more for Neka with 7 games to go. I'm going to hope Arsenal nañ mëna maintain li. Most likely. nañ ko maintain. Most likely. But here it also depends on how the coach is going to utilize his players. Considering you play tournament Champions League. Because remember you play Champions League. So that is where the coach need to balance the team and make sure ne complete nañ li nga xam ne moom mooy the Premier League and secure the league for heaven's sake. I am not a fan of Gunners, but definitely for the past 3 years, ñoom dama leen ko éene woon just because of the football style, the dedication, the commitment, from the Gunners made them really a team that deserves to win. So, Mota even Rentamit, yes, in as much as like I said, I am not a big fan, or I'm not even a fan of Arsenal, right? But I really wish them to grab this trophy. Yes. Ang ko déggandoor comme Uncle T nu ko waxee rek xam naa ne man tamit Uncle T nekkuma seen fan but man tam I wish guy win Premier League te maa leen ñaanal tamit guy win ko léegi suñu jógee foofu rek ba yaa ngi ci ñaan bi ba léegi maa ngi si ñaan bi de Uncle si Premier League start maa ngi si ñaan bi leen ñaanal rek guy win Premier League Uncle T ndax dama leen yërëm I know dama yërëm Arsenal Uncle T coow bi bëri na seen kaw because definitely boy so c'était from the beginning of the campaign they've just been doing excellent. No, bilay. Nga ñëw ba dugga ci after Christmas dugga ci New Year's bi and then they start to encounter problems, draw fee, lose fele, and there is a lot of inconsistency. Then honestly you are bound to sympathize with them. Yeah. Honestly, Uncle T, comme Uncle T nu ko waxee loolu moom dëgg bu wér la. I think seen sympathizers yi ñoo bari. But looking forward to seeing them win the league. Suñu jógee foofu nag ñu dem si another side of England muy Manchester. ñu gis they are doing wonders right now with new coach bu gaay indi di Michael Carrick. Carrick balañ ko appoint nag mu ngi fekkoon man 7 position. Currently man mu ngi 3rd position. Ban lan la Carrick
in the Manchester United? Yes, I think first of all, man, lima gis rek moy Carrick, he was able to rekindle the spirit of Hamga of the players, right? Parce que loolu dafa am solo torop. When you rekindle their spirit, their confidence also increases, right? And that is when they will want to go all out. That is when they will give out everything, go the extra mile. And that is what will really, in fact, that is what is driving them up to this position that they are, you know. So I think it's a big kudos to Carrick for coming up with some very good skills, and of course, restoring that confidence in the players. I'm not solo torop. Wow, I think Carrick loolu la def ci players yi ñu jaar no rek dem ci Bruno Fernandes nekk Man United seen best player ñu gis mu def 100+ goals and 100+ assists. I think ne Uncle T Bruno mooy brain Manchester United. Yes, of course. Boobu moom dara la loo xam ne moom dañ ko koo jox. Parce que definitely moom moo ko moom. Right? Seetal depuis bu Manchester di struggle. Waaw di struggle. Season in season out. Moom taxul moom performance am rek is really outstanding. I think consistency dafa consistent. Yes. So loolu moom beneen affaire la boo xamante ne nag. Yes, he needs a tap on the shoulder. and ba pare xam nga lu lifin mooy dañ gisaat Manchester boo xam ne namoon nañ ko. Waaw jamono sa Alex. daanaka. Manchester bu ñu gis léegi nii. non boobu gëj na ñoo gis bii façon ngi Manchester. Yes, of course depuis time Sir Alex. loolu dëgg la. so moo tax léegi nii you know what you enjoy watching them. You know you do everything to sit and then watch Manchester play. Because they play really good football. loolu dëgg la. comme ni ko Uncle T nekk di waxee rek Carrick di ko wax ne tamit ne def na good job Manchester United because transform na players yi dugal na belief bi tam bu Manchester play amoon. ñëwaat na mu dugal ko kay seen boppay ñu gis player yaa ngi perform everybody is performing ba seen striker bi sax Benjamin Sesko mu ngi perform wonders su duggee dina score every time mu ngi winal Man United crucial points di leen wax ne tamit rek kudos to Michael Carrick and the team suñ jógee foofu rek léegi dañoo shift to Spain ñu gis Barcelona win na si weekend bi ñu gis Real Madrid tam win si weekend bi ñoom Spanish League bi is only 2 teams. It's just Real Madrid and Barcelona. Every year, every season, the same story, Uncle T. Ñaari team yooyu naka nga foog ne yeneen Spanish team yi dinañ try ba egg si level ñaari team. Well, I mean, some people may differ. They will want to differ with you on that. I know. Yes, but of course, see La Liga bi. These are the two powerful forces. Yoo xamante ne àddina bi, yàgg nañ di leen bàyyi xel, especially when it comes to. Spanish football, because most of the trophies are so called seen digante la nekk. And then xam naa ne de these two clubs boo xoolee si seen history these are big clubs yoo xamante ne over the years they invested a lot they invest a lot in this club and so many great players tamit xam nga jaar nañu fa bi seen competitors yi or their rivals yi pour ñu ñëw jege leen dafay xaw a métti tuuti because of the level of investment yi nga xamante ne ñaari clubs yi def nañ ko da nga ko xool sax si seen players yi the world class players foo mën a nekk they will go scout and make sure they bring you in and then yes of course it will be very difficult like I said for teams like ñoom Atletico Madrid pour mën a afford yenn player yoo xamante ne like ay Mbappé nga bugale naa nga bugale naa maintain the financial muscles is being benn so obviously there will be a big distinction between these two big clubs and the rest and then loolu lañ gis ñu gis Barcelona rek nekk 70 points Real Madrid nekk 66 points it's just 4 point gap ñoom ñaar ñu ngi war a tasee but dinañ xool daal nu La Liga bi di lifine but as current assistance Barcelona ñoo nekk di leader gum di table suñ jógee foofu nag léegi ñu siif suñ attention si Europe's most prestigious tournament di UEFA Champions League ñu gis second leg si war a play Sporting dina play ak sa team bi léegi moom laa ko bàyyi naa la di Bodo Glimt Uncle T Sporting Bodo Glimt 3-0 lead Bodo Glimt war a dem bi Sporting okay
xam nga ne up to tonight's game because they're playing tonight. They're playing tonight. The pundits, they're still tipping Sporting as the favorites. And I don't know why. Why? Mënuma xam. Te seen coach mu ne ñoom ragaluñ kenn. Non. Parce que tase nañ the last. ñi duma leen daan. Waaw 3-0. Te ñu war a leen duga. And all still now everybody thinks you know what? Sporting dañoo dox ci ko Bodo. Everybody. No. Dina métti. And if you ask me honestly, I'm going to stay with them. You're going to stay with them? Yes. And in fact, for me tonight, the best results for Sporting, it could be a draw. Draw. Yes. For Sporting, which means kon yow daal su ma lay déggee daal Bodo Glimt nga jox upper hand. Yes, of course. I give them the upper hand. Well, so if you're gonna bet. Because defoon nañ ko against Inter Milan, door nañ Inter Milan. Yes, of course. Bir San Siro. Yeah, of course. Waaw door nañ Inter Milan bir San Siro. Parce que tonight ñoom luñ am pour lose sax bariwul. No, they have nothing to lose. They have nothing to lose or maybe a little to lose. Loolu dëgg la Uncle T mooy sa team bi rek moom laa ko di Bodo Glimt suñ jógee foofu nag ñu dem si Chelsea Paris first leg bi di 5-2. To tell you the truth, I think Chelsea one leg is almost out. One leg is almost out. Seen chance yi bariwul de. And the chance for them to prevail tonight 3-0 is very narrow. Because 3-0 la gay war a score. Yeah, because with ay Atletico ay PSG score goal. Foog nga ne Chelsea mën na ñëw ay PSG score goal. Foofu nag moom mooy problème bi. Chelsea mën na ñëw win tonight's game, but you cannot stop Paris Saint-Germain. these Parisian boys to score. Waaw with the attack they have Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bakola, these are nit yi nga xam ne they are on top of their form. Well, I've seen some prediction Chelsea 3 and the PSG 1. I doubt. Maybe you can have Chelsea. Yeah, 3-1 is possible. Yeah. So I predict 2-1 is possible. So I predict. But the thing is, the tendency for PSG to score is very high. It's very high. Yes. Even if Chelsea is to win. Even if Chelsea is going to win. ñoo ko dégg Uncle T. suñ jógee foro ñu dem di next game di Man City ak Real Madrid. Mooy best game of the this one I'm going to bet it that technically I think City is out. City is out. City is out. Wow. Because remember, they're playing against Real Madrid, for heaven's sake. Wow, they are playing against Real Madrid, Kings of the Champions League. And tonight is one of the games that so many people will be interested to watch. Yes. Yeah. How City is going to change this deficit, it might prove very, very difficult tonight. And the way City are playing, I don't see that caliber of players. Looking at their form now, even including their how do we call it? Their talisman. Mbappé. Why dégg naa ñu ne dina play tey. Yeah, no. Possibly mun naa play. Tey boo seetee City. ndax am nañ calibre yoo xamante ne. ci seen squad bi yoo xam ne tey they can just change everything overnight. With looking at their current form. Foog naa ne it's a bit lacking. Because soo seetee even kii nii ñoom Haaland. And then most of these players, for me they are just a little bit down. Xam nga pour man nekkuñ ci seen top form on top of their game. Loolu dëgg la. I will agree. So tonight we'll see what will happen. Tonight we will see what will happen. Di leen wax ne rek officiel ñëwaat nañ di leen wax ne predict and win. Predict leen game bi between Man City and Real Madrid nga mun a win 5G looy def rek mooy da nga comment binda sa tur ak sa number nga predict winner bi rek nga at the end of the game rek nga collect su nekkee am nga ko right nga collect 5 gigabyte I think 5 lucky winners suñ jógee foofu nag Uncle T léegi rek ñu continue dinañ dem break bu gàtt rek suñ paree ñu ñëwaat continuer. Scan the QR code and register on My Official app and boom, you get 1 gigabyte free instantly. Just scan, download, register and enjoy. Check your balance, browse bundles, send and receive money instantly, pay bills in seconds, anytime, anywhere.
gannaaw bu ñu jógee si break bu gàtta boobu rek ñu continuer suñ game of the day rek di Arsenal ak Leverkusen Uncle T Arsenal Championship versus English. I'm still tipping the Arsenal will have an edge over Leverkusen because Leverkusen so xoolee seen away game record is not that too good. So probably the Gunners will come up with something. Bookmakers yi tamit yëpp ne Liverpool Arsenal lañ jox favorite bi. Yes, pour mu dóor Newcastle comme noo ko waxee rek considering seen away record. si Champions League bi it is horrible. te tamit ñuy dem si stadium bi nga xam ne Arsenal bi nga xam ne ñu ngi jógee win 2-0 si weekend bi. I think that they will come to the game today with belief. Yes, with very high spirit. Yes. Coming to the game. loolu dëgg la foog naa tey loolu rek mooy game si tey ñu dem si game si ëllëg si rek Barcelona Newcastle. Barca Newcastle, I think. Inside New Camp. Barca is gonna win. Barca is gonna win considering the fear climate bu nekk biir Camp Nou. Barcelona have the upper edge. They have the upper edge. Liverpool Galatasaray. Liverpool, Galatasaray, I will go this time for Liverpool win. Yeah, because Galatasaray, they have a very bad record in the away record, the Champions League. Yes. Yeah, because they lost 3 of their last 4 Champions League away games. Suñ jógee foofu nag Bayern Atlanta, ñu gis lu garaaw happen Bayern Munich. 4 of their goalkeepers are out injured. Ba seen youth team goalkeeper bi. moom lañ am pour indi pour mu face lu garaaw occulté. But yes, Bayern Atalanta, I think Bayern will still prevail. Bayern will still prevail. They will still despite seen problème yi goalkeeper bu gars No. They will still prevail. ñu déggee foofu rek last but not the muy Tottenham ak Atletico Madrid the vulnerable Tottenham. Vulnerable Tottenham. The last time liñ fi waxoon la rek. I think they have a whole lot of work to do with the entire team. And yes, of course, Atletico, I will tip them to win. You will tip Atletico to win. Comme ñoo ko déggandoor nag Uncle T prédiction am yu mu joxe lii la nag Uncle T ñu bàyyi la rek nga tàggoo lii lañ amoon si sports fii Beyond the Scores ñu bàyyi la rek nga tàggoo. waaw di gërëm ñëpp di sant ñi nga xam ne ñoo nekk ci production yi di Beyond the Scores. comme xam naa ne su ñooy dellu si waa dina fekk ñu wori ba pare ñu ngi ñaanal ñëpp fii bu neex a neex korité bu neex a neex di ñaan jàmm di ñaan yi tamit yàlla yokk xéewal yi yokk sutura yi bi nga xam ne daal poos yi moom macha allah affaire bi dina amul di waaye nag dinaa ñëw jël si suma sali boobu lu amul benn problème waaw dinaa ñëw jël si suma sali boobu nuyu waale suma yumpaañ kañ ñëwal xale yaa ngi fa de mun ngaa tànn sax ci gune de Uncle T yow nag yaay suma waaye nag dox daje jërëjëf Uncle T kontaan naa si loolu comme ni ko Uncle T waaye rek ñun tamit di leen ñaanal rek julli si jàmm lépp daal yomba yàlla yomba lépp daal si julli bi kon nag lii la neen waxtu mayoon fii si Télé Dal TV rek di Beyond the Scores di leen bàyyi rek beneen yoon incha allah ñu ñëwaat yi ak yeneen topics yeneen stories yi nga xam ne dinañ bégal suñ viewers yëpp jërëjëf. We've got fantastic new social media bundles just for you. Here are your options. 50 megabytes for $10 is valid for 1 day. Enjoy 400 megabytes for $40, valid for 7 days. Get a massive 1,200 megabytes for $100 is only, valid for 7 days. Simply dial *120# and press 3 to pick the social media bundle that suits you best. Subscribe now. Why settle for one when you can talk with two? With the AfriCell TOK service. For just $99, you get a massive 1,200 minutes of talk time to share between your 2 favorite people. To activate, dial *135#, select your 2 AfriCell numbers, and you're locked in for a full month of conversations. AfriCell, connecting you to your peoples.